Nitafute moja ndo machi awe na burungo tabuka asa nataka kujunda hadi kukona. Nataka nidunda leo nisikize mahewa na niwe na dem na bia pia niwe na pewa. Mikono juu kwa hewa na kopeshe taxi ama uwe na fare. Haya twende panda matri twende shorty kamkatika na mi twende hadi huko harekani tufanye vitu tuwezi du kwa anti. Najo unamesea vile mimi nasema mami wakikuliza waambie ule kijana bamzi alikufanya crazy mkaenda party mkanya vodo na smana fight all night free. Kama ni brother unahitaji niko na kama ni vinywaji na dish zipo ukihitaji hizo mapenzi make simple na kama ni magode na mishika kiko nataka kujunda hadi kukona. Nitafute moja ndo machi awe na burungo tabuka asa nataka kujunda hadi kukona. Ndani ya club leo misitaki mascrub mikono juu my bestie show me your love. I got a girlfriend but she ain't here tonight so nataka uje me can ignite your light. If your handsome's a thirst and I'm a quench like Sprite I'm the African Superman and we gon' crit tonight. But before that twende kwenye dance floor man tukatike paka wase wanna fall back do vile wase wanna react player haters wanna tupa blows they don't even leave a scratch. I keep the gangster yo I bounce back ready for all of y'all full defense when you attack. Kama ni brother unahitaji niko na kama ni vinywaji na dish zipo ukihitaji hizo mapenzi make simple na kama ni magode na mishika kiko nataka kujunda hadi kukona. Nitafute moja ndo machi awe na burungo tabuka asa nataka kujunda hadi kukona. It's a damn cool fresh night, the vibe's tight. You just start playing all the fat tracks the whole night. Don't want any trouble, nataka any fight. Nataka uje close na me, I won't bite. Yo, the move's right, your skin smooth, you smell nice. Like a single shot of Hennessy straight with no ice. But I got to let you know firsthand, I got a wife. And she doesn't come in single shots, she comes twice. If you want a slice, you won't creep tonight. I won't tell if you don't, so let's keep it tight. After I touch you, climax to new and maximum height. High as a kite, my game come correct like night. So come on, brother unahitaji niko na kama ni vinywaji na dish zipo ukihitaji hizo mapenzi make simple na kama ni magodi na mishika kiko nataka kujunda hadi kukona. Nitafute moja ndo machi awe na burungo tabuka asa nataka kujunda hadi kukona. Yo, bounce to this. Tingisaki you bounce to this. Tingisaki you bounce to this. Tingisaki you bounce to this. One time for the beat. Bounce to this. Tingisaki you bounce to this. Tingisaki you bounce to this. Tingisaki you bounce to this. One time for the beat. Forgive 7 times 7 times 7. God unajua maths wasn't my best subject. Kufit your shoe ni kama Royco Cube. Kwa mboga inaonja kama lakini bado si stew. Niliomba a cup, ukanipa running tap. Niko roho juu, mkono li follow suit. Ku acknowledge ukinipa nguvu. Faith ilishuka na casket yake. Kifo ili challenge your healing power. Nikiwa na mresh, niishi venye ulipose kwa cross. With open arms, bad legs crossed.
nielekeze mawe yangu kwa kichwa ya Goliath, si kwa mali ya jirani nikifeel jealous. Filthy rag, hopeful heart, roho yangu imevunjwa mara ngapi, but sijui kama nilicollect all the pieces. Nikuite Jehova, nikusifu forever. Hakuna mwingine tegemeo waeza. Jua ya dhambi ikichoma, najiegeza kivuli cha msalaba wako, ombe salama. Kila drop ya tears, ocean ya fears, wakinikatia honey my dears, hanging drips wanna disappear. Big world kupoteza ndege ya Malaysia, small enough kufit kwa telescope macho ya Asia. Santa Claus aliget crash the wrong party, hiyo red outfit ni ya 14th fair. Unadhani uonekane beyond curtains, haujajificha kwa anayeona beyond mountains. Alivyoshikanisha mbao akiwa carpenter, ndio alifanyiwa kwa cross later. What goes around comes around, only that moja inajenga meza, ingine inaunganisha sina na their maker forever. Nikuite Jehova, nikusifu forever. Hakuna mwingine tegemeo waeza. Jua ya dhambi ikichoma, najiegeza kivuli cha msalaba wako, ombe salama. Kisa Judas Iscariot, maji iliosha mkono ya Pilato, ni final step to the cross. Jani ili kick off when Eve alipiga bat kwa apple, Adam akajifunika na matawi. Kwa hivyo vegetarian wanakula dirty laundry. I'm joking but Satan isn't. Hell ni hot, heart yake cold, kufit spirit ya God, he move in our souls. Faith ingekuwa nene kama bebo yako, ungesamehea wenzako venye unataka Mola akupe Mola. We, Simon alimsaidia kubeba msalaba, lakini hakuna naeza mbebea the heavy heart towards the lost world. Great mathematician, he got the square root, multiply himself in me and you. Nikuite Jehova, nikusifu forever. Hakuna mwingine tegemeo waeza. Jua ya dhambi ikichoma, najiegeza kivuli cha msalaba wako, ombe salama. Juliana is a man, maze. That's how we get in and that's how we start center stage. Ladies and gentlemen, good afternoon. Saizi ni saa 8 na dakika 9 maze. Tumekaa kujibamba, tuseme leo itakuaje. Leo tunapiga tu story. I'm having a good time already in studio. I can't wait to have a conversation with you. I can't wait for you to talk to me. Hata kama ni salamu tu, niulize mato unaendeleaje na leo umeng'ara. Kwani unaenda wapi? Na mimi nitakupatia uchumbe bwana. Nitakupatia uchumbe na tutajua rada ni gani maze. Ladies and gentlemen, welcome to Center Stage. Leo niko na guest, show yetu ya pili na pia ya kwanza with a guest, and we are about to get into a conversation about awards and how meaningful are awards to this to being an artist in this industry. We'll talk about the Grammys, we'll talk about the Oscars, we'll talk about the Kenya Theatre Awards, we'll talk about awards in general. And my question of the day, ladies and gentlemen, today is, are they really worth it? Unajua, nilikuwa naanza na story ya Snoop Dogg. Snoop doesn't have a Grammy. Unajua, Biggie doesn't have a Grammy. Pac doesn't have a Grammy. Katy Perry doesn't have a Grammy. Samuel L. Jackson does not have an Oscar. Yeah? Let us see. I'll give you a couple of other people who actually don't have this big major awards, and I want us to talk about it locally. How big a deal is winning an award, maze? Personally, I've won for my writing, I've won for my directing, I've won for my acting. Would I say my career has shifted because of this? Would I say the next gig was the biggest in my life? I don't know. We're going to talk about it, maze. So, hey,
Keep me in your minds and in your eyes. Mazeni angalieni, ingieni pale mwambie watu wenu Kigondu is on. That's the hashtag. Kigondu is on. Hashtag center stage KE. Ladies and gentlemen, we are about to have a good time. Kauko hapa Nairobi, this next one is for you. If you're out of the capital, well, don't worry. We got you too. We got a lot of music kama kawaida for the next 2 hours. You know how we do. Nitakuwa nacheza a bit of everything. I am notorious for playing old school music. I love each and every track that we choose for this show. And I'll be talking about the particular music, giving you stories around them, how I discovered them, why I love them so much. But above everything else, dear ladies and gentlemen, we are here to glorify the arts. Yes, as for me in this house, we'll put the arts on center stage. Tutakuwa tunaambia filamu zile zinakam locally. Najua kuna filamu kadhaa zinatokea kesho. At the cinemas, tutachapia na Riba. At the theaters, well, guess what? At the Alliance Francaise, there is something. At the National Theatre, there is something. Here, there, everywhere. If you're watching us from Kisumu, kama last time, najua niliona 1 or 2 comments on the IG, nikasema, ningewa big up, vile niliwaona. Let me know if you're watching us from Mombasa. Eldoret, kama uko anywhere else, ladies and gentlemen, tuko pale YouTube, we are on Instagram Live, we are on Twitter at Power Radio, PAWA, maze. I'm your host, KIGONDUW, at Kigondu. Niongeleshe, tuongeleshane, ama itakuaje. For now, Nairobi, tunaenda na Stony Jiwe, na Mayoyo Mayonde. Let's go. Power Radio. Tune in and power up. South C, South B, 111, 23, West D, can't get me, nah, don't need, nah, money, baby. Ain't no city like my city, oh, no, no, no. They can do it like we do it in the 254. Nairobi, my hustler, now my damn supu. Kawangware, buru buru. I love my city, oh yes I do. Nairobi. 25 flow, we on a wave. Come mix za dem makufu vila na bounce kwa hit track. Ukipenda hala chuchu, jiwe, mayoyo. Hey, we got the nunu, I'm in love with my city. Boss, I'm going kuku, hey. Hini ya madem wale ukulenga mtani. Mkikutana Nairobi, wana wave kwa mbali. Luku ni ya wadhi, utadhani Tamford. Saya kinenge, shika mavanga Sanford. Hey, niko idha mapararira kanganya. Big up my hustlers, wanao tamak. My foreigners, wale, makwa wamehama. Machoko shwale jiji, kwa pia ni mama. I'm keeping it real, keeping it local. I'm so raw, original flow though. And Nairobi, ay. It's magic when I'm on the mic, mzee, ay. Woo. Ain't no city like my city, oh no, no, no. Nairobi, they can do it like we do it in the 254. Nairobi, Gigi, my hustler, now my damn supu. Hey. Kawangware, buru buru. I love my city, oh yes I do. Nairobi. Mabare, kileleshwa, embakase, langata, dagorete, kibera, nakayole, dandora, Nairobi, tuko rada, kauna bifa, hope ni Bama hitu ninatuleta pamoja, chama, tupate mitatu na zama, ama, eyo, ni kama, tumewateko Kampala na Jadaman, enai, tunaweza Robi, ai, tunatesa, ata mayu, wako yama. Ain't no city like my city, oh no, no, no. Nairobi, they can do it like we do it in the 254. Nairobi, Gigi, my hustler, now my damn supu. Hey. Kawangware, buru buru. I love my city, oh yes I do. Nairobi, Gigi, my hustler, now my damn supu. Hey. Kawangware, buru buru. I love
kibobo kadunga mosquito sia shocky things bobo lock it kibobo the shocky things bobo. Your kind of music, all day, all night, right here on your only station, Power Radio. Soul generation, this is another one, yeah. Hey lovely, umekuja na nani? Juni meno kivilo na cheka so bubbly. Nipe mechi hata tupige ka friendly. One time nikuonyeshe mapenzi, but your auntie hapendi wanati. Kwanza kiniona anaonanga bangi, hata baba yako amenishika mashati. Ila naomba wewe unipe nafasi, yeah. The good times are calling, why you ignoring? Don't say you're boring, and my heart is ready for you. The fun times are calling, I should be loving you. If I had to, I'm sorry, but tonight I came here for you. And I'm at your doorstep. Niko mavela na zimenishoni wewe. Nitapisha hadi babako watoke. Jusitoki hapa mpaka we utoke, yeah, yeah. At your doorstep. Niko vela na zimenishoni wewe. Nitapisha hadi babako watoke. Jusitoki hapa mpaka we utoke, yeah, yeah. Pana siko ketepa si ni kuzitoka ni katukomboka mipenda kama whisky wengine mavodka kuna wasupenda miti wengine mogoka na si majabu kiregezo na tokwa usupa leo ni twingi koko chini unakopa look safi ni kari mekuja na chopa miokata na panga round ingine na shoka cheki rata safi kwanza nikiwa na Nike aka ni Jose Merindo kwa gami wifi yendo manzu nifanye vitu staki shaji report kwa kilisha jishtaki na taki ya kumshikia kwa maji ka samaki nipunguze wasiwasi ibaki niache kuna nukia na nanasi ama nina nami nikulisha nanasi. I'm at your doorstep. Niko mavela na zimenishoni wewe. Nitapisha hadi babako watoke. Jusitoki hapa mpaka we utoke, yeah, yeah. At your doorstep. Niko vela na zimenishoni wewe. Nitapisha hadi babako watoke. Jusitoki hapa mpaka we utoke, yeah, yeah. Power Radio. Tune in and power up. Yes, sir, ladies and gentlemen, mazendi yao CC Center Stage KE kama kawaida. Umetufollow pale on IG at Center Stage KE _ umetufollow our Power Radio. Unaweza cheki pale YouTube maze, go follow. Check your Twitter, check your on IG. That is where the conversation is at. Around here, we take a lot of things of importance. Na isn't your story takuwa na banje. So, ladies and gentlemen, where was I? My question of the day is, do awards matter? Na nikuwapatia sampuli kadhaa. Biggie has no Grammy, right? Samuel L. has no Oscar, right? I was thinking of other people. Well, there's Glenn Close. Glenn Close is probably more experienced than, let us see, even Meryl Streep. Glenn Close is one of my favorite performers. She's elderly now. I don't know if she'd feel how she'd feel about me calling her an elder. But ako levels are Lady Judi Dench, and to date she doesn't have an Oscar.
Well, at the Grammy Awards, think of other people. DMX, none. Aaliyah, none. Pac, none. Diana Rose, Jimi Hendrix, Bob Marley, Busta Rhymes, Nicki Minaj, Snoop, Guns N' Roses, J-Lo, Run DMC, Queen, Music Soul Child, SWV. I could go on and on and on with all these pioneers from the different genres, yeah? Ladies and gentlemen, my question is, do awards matter, mazee? Nakumbuka back in the day tulikuwa na Kisima. A lot of people won the Kisimas, a lot of people didn't. In fact, the ones who won, some of them we don't even see them anymore in the industry. Na hii ni music pekee. Iki come to filmmaking, we have the Kalashas. Just because you've won a couple of Kalashas na uko nazo kwa hao, inamaanisha career yako imetake off. Tunaweza ongelea tu kadhaa. For instance, Sarah Hassan over the years has won different awards, right? So I am assuming. Now, you can see that the amount of growth that she has done, oof, Maze, that is one of the women to watch out for, one of the artists that you constantly are looking at and thinking she's constantly growing. But is her growth directly related to the awards? I don't think so. I mean, I don't know. I could tell of many people who got their like breakthrough awards, then they ended up having very big careers. Case in point, Lupita Nyong'o. Yeah, so probably we wouldn't have known about her as the rest of the world. Of course, at Kenyans we would. Speaking of which, Sugar is back. Tutaongelea hiyo story kindani next week. Akina Likarion Wainaina and the rest of the team will be directing that. So tutakuwa naongelea hiyo story at some point. We'll try and see whether we can bring them here tupige story. Seme progress ya Sugar imekuaje. But anyway, back to where I was. So Lupita Nyong'o, career yake ili take off, maze. The moment she won, tunaweza sema actually, yeah, a lot of things opened up for her. Well, question is it directly related to her success? I would say for her particularly, probably, but then again, she's one of the most hardworking people we know. So you'd notice that the last couple of films she has done, amekuwa part of the producing team. Maybe this is what she has had to do for her to have other projects. Meaning, it is still ending up to being to the question of how hardworking you are. So I don't know. Hapa kwetu Kenya, tukamkwa filamu maze. Think of other people around. Tunajua the big time movies around here. Tuko na nini? Tuko na Lusala. Lusala didn't particularly win as many awards, right? I'm not even sure if Lusala has a Kalasha. Tuko na Peter Kawa did a project not too long ago, which swept over there. Now, how long did he take to do the next one? In fact, let me ask this on a serious one. The amount of feature films done by Kenyans, a feature film, tunaongelea anything from 60 to 200 minutes. Hatujafika that long a length huku Kenya, but speak of 60 to 90, ndio most common, 100 minutes. The moment you do a feature, yes, itashinda awards. How many people have actually done a feature film and then done a second? Think of all the biggest ones you've thought about, yeah? Mugambi has at least one feature film, right? As a director. Does he have another? Yeah, and I could ask this about others. Anime mentioned tu Likarion Saizi. He has a couple of feature films for TV, but big time independent ones, at least even sponsored ones or otherwise. How many are those? And are they related to awards? So that is my question of the day. Nikiwapatia examples zingine, tuko na Ethan Hawke, tuko na Samuel L. Jackson, vile nilisema, Liam Neeson, the Liam Neesons. Umse, 1994 alikuwa up for best actor, yeah? After afanye Schindler's List. Big time movie, maze. But akushinda. How long did it take before Denzel actually won? By the time anaingiza yake ya pili, ilikuwa years and years in between. So my question of the day, do you think awards matters? Do you love them more because they've won awards? Well, ladies and gentlemen, mi nauliza wasanii, lakini pia nauliza nyinyi kama fans. What are you consuming as well? Let me know. This is a question I love asking. What are you watching? Did you go for a play recently? What did you watch? Did you go to the cinemas? Umecheki Captain America? Najua a lot of people around the world wana react differently. Na unajua right-winged Americans now pia wana madrama wako, no, he's not American enough. Well, question is, what are you watching? Let me know. Do awards matter? Let me know. For now, tunaingia nini? Tunaingia mziki kama kawaida. You know how I like to keep it. I like to keep it old school, but I also do a bit of new school. So, gani next? Well, here you go. When you ambie what you feel about the songs, if you like my playlist, as always, let me know as well. At Kigondu, at Kigondu.
PAW pale Twitter, pale IG, and of course on Facebook, Martin Kigondu at PAWA Radio. Ladies and gentlemen, let's go. Power Radio. Tune in and power up. Handsome fresh na swag iko. Yes, mazee, mnajua mimi napenda kurudia ngoma mazee. Mnajua mimi napenda kurudia ngoma. Ngoma ikinibamba, we take it again. Well, guess what? Handsome fresh ndani ya nyumba mazee. This is Octopizo. Wanasema nini? Wanasema no signal. We'll take it again. Let's go, ladies and gentlemen. Let's go. Mazee umse bana. Occasionally leo tuangushia kangoma kazuri. 888. Let's go. Handsome fresh na swag iko. Min penda na live kwa Eskimo. Wakona vunja shingo nkona shine on kwa shingo. Yes, we got to play it twice if it is that good. Ladies and gentlemen, we'll do it again, maze. And as I'm doing this, now Shopia nakaribisha our guest of the day. We'll have a conversation about my question. Anaitwa Mavin Kibicho. Ladies and gentlemen, this is an award nominee. Atatashow ama ameshinda before na ameshinda, akishinda, asiposhinda. What does he feel about all this? Ladies and gentlemen, let's go. Handsome fresh na swag iko. Min penda live kwa Eskimo. Wakona vunja shingo nkona shine on kwa shingo. Over no signal. Handsome fresh na swag iko. Min penda na live kwa Eskimo. Wakona vunja shingo nkona shine on kwa shingo. So skia over no signal. Ati airplane mode no signal. Staki hama mblena wajojo kule niko. Lifestyle movie wanna pick to my B-rolls. Tell them I'm the shit, watch a quest is a T-roll. Handsome fresh na swag iko. Drip call tuna live kwa Eskimo. Na tukikam tuna flood ki El Nino. Tumekam tukispin kwa roulette ka casino. Ndo manake boy misi simple. Vacation niko island migingo Scorpion. Kama fight na Sub-Zero tunafunga easy net kama Robert Firmino. You can't see no signal. Minister, checky symbol. It's a 5-8 flavor. You can't touch my lingo. You can't touch my lingo. Handsome fresh na swag iko. Min penda na live kwa Eskimo. Wapona vunja shingo nkona shine on kwa shingo. Over no signal. Handsome fresh na swag iko. Min penda na live kwa Eskimo. Wapona vunja shingo nkona shine on kwa shingo. Over no signal. No signal, no swing though. Na nikitunga wanasema code zero. Drip king yo. 5'8" number 9 dream team pro and we keep it raw. Kitch kale chabiba zindana be high. Rewind was kids with turn up and he line. He mine, see mine. Meanwhile na sip when na design na diva niko Beijing like ni hao. No signal. Rada ni ukai chini usikize mazera dasa real street bro. No signal. He gone nilivalishwa bila degree hata sijui ni how. Steve Biko, niko kiko. Hey, deli zangu kutoa moshi mbili. Supu bitko, mafutani siku mingi. Binti, uko clingy, no signal. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. The number you have dialed has been changed. The new number is 8888888. Yo. Kwa nini cash? Power Radio. Tune in and power up. Yo, nilienda faa sana na mi. Na staili kujipea visit. Enda mbali sana na mi. Itabidi nimejita meeting. Nilienda faa na mi nikapoteza network ya God. Kumbe anataka tuwa sote mind, body and soul. Hakuna shortcut ni tuwe ndani ya hii baro. Itabidi upay attention hata kama si do. Nilidhani ni hallucination ni kama na cheesy jo. Kumbe ni echo za mind yangu zina bounce kwa wall. Kuna msichana ni cheki kumbe ni mi kwa kioo. Siri ni yetu watatu ni wakupoison sinia. Hakuna kitu valuable ka kimya kwa hii dunia. Break out of silence na zile kelele
kelele na make sacrifice kila kitu, hiyo ni kama nitamake. Nitoke hiyo side ingine ya hiyo shimo, unless staki hivyo kuna mademon lazima nitaface. Hakuna elimu kuja bila ya kufanya mistakes, nikaamua nikijipata nitajijipi ya ref, ndo nijipate kabla uovu za dunia ziniarrest. Kun fire kun fire kun fire kun fire 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 kun fire kun fire kun fire 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 kun. Nisikize vizuri mini brain kwa akili yako, mindo memories za utotoni mwako. Cheki life yako ina revolve around nini? Know thyself, wejijue jiamini. Hauhitaji psychologist au kuseek medical advice. Device plan ya personal fulfillment na we actualize. Parallel universe haina limitation, it's all in the mind. Furaha, amani, upendo, manifest self image divine. Nilienda far sana na mi na style kujipea visit. Uski psychologist amenifanyisha PE, ati niangalie sura yangu kwa mkojo nimepi. Fashion ya misi mi, tichali uliza what do you wanna be? Kukua msoe nikagundua zote, doctor na lawyer na scientist ni mauana be. Sio bure waliniseparate na mi, sana jitafuta walinishow me ako 6 feet deep. Wakamreplace na madawa na steam, asa means ya kuget back your self esteem. Wakanishow me wa ukweli ni myth na ni superstition. Wakashow masiz wa mi wa bleach, na wapige surgery za hips na tits, na mabro ameze tembe za gym. Kun fire kun fire kun fire kun fire 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 kun fire kun fire kun fire 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 kun. Nilienda far sana na mi yeah, na style kujipea visit. Enda mbali sana na mi yeah, itabidi nimejita meeting. That jam, Mauvete ama vipi? That is the one and only Kitu Sua. Brima big up maze, Brima big up bana. Ladies and gentlemen, kama kawaida at KIGONDUW. Na vile nimewambia niko na guest ndani ya nyumba, na huu guest wetu inakuaje? Guest wetu tafata kumjua. We'll ask him the question of the day, then we'll get into the conversation. Ladies and gentlemen, I'd like to give you the one and only Mavin Kibicho. Why not? Muhimu sana maze, ni aje bro? Fiti sana. Yourself, how are you? I'm very, very well. Wonderful. Maze, good to see you. Thank you for having me, bana. Yeah. So much. Yeah, thank you maze. Aki nakumbushwa by the hata nimejikumbuka solo bana. Uko aje maze? Happy New Year. Yeah, thank you. Happy New Year 2025. Umekuwa stage already? Of course. Yeah? Of course, definitely. Okay. Tulianza mwaka kama ndio tumeanza kuact as soon as possible, but yeah. On something a bit low key. Okay. It was a production outside Nairobi. Okay. Somewhere around Ukambani huko deep down. Yeah. That's good. Maze, you'll tell us a bit about being huko chini Ukambani. Maze, let me do a slight introduction. Ladies and gentlemen, I've known this gentleman for a while there. Tulijuana a year or two before COVID. Yes. And by then the relationship was director and producer. You were producing something you had written. Yes. Yeah. The Lady in Red. The Lady in Red. The Lady in Red. Good times. They know. Unajua pre-COVID si angalia tuko, and then the awakening happened. Exactly. Well, ladies and gentlemen, who we have in studio is a director, a writer, an actor, and an all-round artist, so much so that he's also a visual artist. Nimesema also bwana. Umemention Ukambani bro. Umemention Ukambani. Ulimi kaanza kufanya ile kitu bwana. Uzwa intense na life. But it's all good. So which of these four is your favorite? I don't think I have a favorite. Okay. Because in all of those four or even more probably,
they all are centered towards one thing, and that is storytelling. Okay. So even the paintings, they tell a story. I can't, even if it is a portrait, I don't just paint someone for the sake of anakaa fiti ama anakaa poa. Yeah. There has to be an aspect about him, ameketi wapi, what is he looking at, where was he? So there's a story behind every. Still a story. There's a story behind every form of writing, every play, every production, every painting, every picture, every work of art with a pencil. Like, it's just storytelling. Jaba mingi tu, yeah. I like that Maze. At what point did you see yourself as one? Unajua, at what point did you realize, because a storyteller is more of an observer, yeah? Yes. At what point do you realize you observe and you like then telling? Unajua, whether in writing or otherwise. I'm not sure about the observation, but in telling, it started out at an early age, like kitambo kabisa. Okay. Yeah, I used to read stories, and then immediately I would get a chance, I would always tell my parents. Unaenda shule, unaanza kuambia mabeshte zako. And then at that time, I remember there was this good friend of mine, alikuwa anaitwa Chalo. Big up Chalo. Big up Chalo, wherever you are, manze. Like, his name was Charles Kataka. Yeah. I'll never forget that name. So he was a very good artist. Yeah. Alikuwa anachora tu vizuri hapa na pale, and I would look and then I would repeat what he's, what he had drawn. Okay. So it's basically the same concept. You observe and then you retell, or you tell that story. Yeah. Were you good at it? Well, at the beginning, nilikuwa najaribu. It's a struggle. It's a very hard struggle. Yeah. But now with every single thing that I did, every single painting, every single picture, I just got better and better and better. I like that. I like, Maze, your idea, your progress. Would you say this was the same even when you came to playwriting? Yes. Ama uliingia tu depend na ulikuwa mnoma? Hapana. Ilianzanga class 4, ma composition, kuandika. So I would read stories, I would watch. Mi KCSE yangu. Yeah. I can even tell you, it was an episode of Supernatural. Nakumbuka ile series fulani ilikuwa inaitwa Supernatural. It was an episode of Supernatural. Copy and paste. Hey bro, uko tu sawa bana. Hivyo ndio ulipita kizungu bana. And it's always been like that. Oh, yeah? Trial and error. Unajaribu, unaangalia, ati Mato amefanya nini? Sanctuary. Sawa. Okay. Hata me, I can try to have 2 characters on stage. What are they going to talk about? Alikuwa anaongea juu ya hii. Let me look for something. So it's basically the same concept. You're for me, instead of even borrowing, I'd say inspired by. You're inspired by. Exactly. So it is more of the moment you get that inspiration, kidogo tu hivi, you decide, that is the direction that I will go. Good. Na hivyo ndivyo inakuwa. Good. Na appreciate sana hiyo idea. Yeah. What about directing? How did you get in? So there's the directing, then tutamalizia na acting. Sasa directing. Yeah. I used to write stories, and then I would give them to a director, and then anaanza ku cut out some things, Wait, are you talking about me? Hatujafikia hapo, but at least you wanted to bring out my story as much as possible. Yes, you understand? But the moment you're cutting off like pages and pages, you're changing characters, adding others, manze, when ni vision yako unaandika, si yangu. Wait, he's not talking about me, by the way. Mi kuwa very pro writer. Yeah, wambie. Pro-writer. It takes one to know one. Exactly. Haina shida. So the moment I realized, majamaa, let me just tell my story. Because when I was writing, there's what I had in mind. Exactly. Okay. And the moment I look at it on stage and I'm like, this is not what I had in mind. The message is convoluted, diluted, or saturated. So yeah, hey Buddha, ama uanze rapping pia, umeangusha tu hapo maflows niko okay, convoluted, diluted, saturated. Yo, nakucheki man, buzz. What about from the acting angle? Do you feel then your story is taking different shifts when you see them making their own choices? And are you open to that as a director? I am open to it so long as it is still rooted in the vision, because every story has a particular direction that it's supposed to take. You understand? So if whatever input you're bringing in is still pushing the story in a particular direction that it's supposed to be in, then why not? Why not? Lakini hatuwezi kuwa tunaongea juu ya mapenzi alafu una come up na sci-fi. Mbona unamulika Sanctuary? We can't be telling a historical play alafu kidogo unataka kidogo ikuwe ni Bollywood. We have to at least be in the same direction. So that's it. Do you know, there's this saying, and I use it for writers and directors, but I also, directors and actors mostly, but I also use it for writers. Yeah. And I say,
the director is God or Yes. the writer is God. But alas, the actors are atheists. Unajua? They don't care. Maze, utakuwa nao hivi hadi siku ya mwisho rehearsal. Ukiocho yako huko. What? When did you decide So that to has do happened to you before. Oh, it happens. Unaangalia hivi show yako uko like, dude, Yeah. hata tech hatukufanya hivi na tulifanya tech jana. But you know what I do, especially for the actors who are watching? I won't even look for you. I won't even try and like correct you. Yeah. Kwa kichwa tu niko, well, no, that one is not a disciplined actor. Not disciplined enough to remember the vision is the director's. Thank you. Yeah, so my job as an actor is to try and complement that vision as much as possible. Exactly. And I don't know why people don't actually see that and respect that. I mean, utadirect zako, utafanya yako. Right? Just open your production, just put up your things and, we will come, we will support, we will watch. But for now, it is mine. Bring your suggestions, lakini don't catch when I don't take them. Exactly, bana. I'm notorious for that. Day one takuwa, yeah, bring me ideas, maze, but sana sitazitumia. Yeah, that and is it's why. okay. Right? Yeah, because occasionally I'll get a really good idea and suggestion and I'll be like, yeah, you know what? Let's run with that. I mean, I didn't see it from that angle. Let's do that. Lakini sometimes you're like, apana, let me just maintain whatever it is that I'm doing. And also you need to be careful because people diversify the story. You understand? And you don't want that because diversification will end up in wasting time. Exactly. Too many cooks, man. Spoil the Too broth. many cooks, man. Pilau inaharibika juu ya machef hapo. Kuna moja kutoka Kakamega anataka sijui kuku, mwingine anataka sijui nyama na pilau. Then there are friends hapo hivi wako like gatheri kidogo na pilau. Mnakula pilau iko na waru, maze. Ladies and gentlemen, clearly tunabonga juu ya nini? Vitu kuwa hapa kule. Na hiyo ndio ngoma tunaingia nayo next. Hapa kule, one touch. Ladies and gentlemen, I'm seated in studio with a playwright, a director, a producer, and an actor. We've talked about every other thing, but the acting, that's what we're about to get into. As for now, situjimambe na mziki, ama vipi? Let's go. Yoni ya Mavo, ama vipi? Let's go. Power Radio. Hapa kule, baby. Power up. Yani tumelo down kidogo. Neza tanza kurap bila beat yani. Ni funny vile mwaka moja kundi imeleta matata. Awards tunadominate na mashow manze kila mara. Majabu ya jajana Godfather miko hapa bado baada miaka 10. Wongo nyuma kule utajusume. Strategy ndio jina joe mchezo. Jamaa medos kwani hamnaga uwezo ya kuthink badala ya kuwest ink. Video atazinaga ma lip sync. Msupa lady bia kaletwa na wakenge. Kute sauti tudem tunapiga kelele. Hapa kule chakula tamu shika ule na ni bure shika ule na ukumbuke usisumbuke ukumbuke next time ukiwa umesimama katikati ya jamii watiaji na wasanii kumbuke akili iko mbele kuliko wote madwa maisha yangu siku hizi hapa kule toka shule toka town mpaka ati mpaka macha hapa kule mimi yule hustler nasaka ganji hapa kule familia naye kule toka kitemba kile toka nyuma mpaka mbele mafans piga kelele kwenye klabu hapa kule kwenye klabu hapa kule twende grass hapa kule one time 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 history sisa sio poa na my time niko juu my time niko down my time niko hapa kule na mshukuru Mola yule punitsi tuko mbele tunakamna ngoma kale kando inauliza swali nina kitu tamu kasale juu mini gabu gabu mini fracha siku hizi wezi kula tu hapa kule kamdudu na koka kotumu hapa kule wejichunge vavi atu juu ya kadudu ukirarua itabidi unajua kabla kuvua chunguza tabia kauna mpenda unga naye ndoa marafiki naishi nao poa wanafiki nilishawandondoa kimziki najua ntatoboa hapa kule one time hapa kule one time
hapa kule hapa kule hapa kule one touch 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 hapa kule hapa kule hapa kule wote shule kana kani kora 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 kumbe kora ni wakora na bakora kama kange kwa ihoka tao kinyora na hoka bado wakaora yeah kaka ndo mbali na vurugu shosho aliniambia ndio kukasugu life lazima madai ni chungu vumilia tumia akili yako kama rungu mbona survive kijana wa Mungu nyanya na mama kama Obama na ndoto za baba kwa mic napiga masama mama kijana shako ma mdomo na changa wakinishangaa hapa kule hapa kule hapa kule hapa kule hapa kule one touch 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 kule hapa kule hapa kule one touch kule hapa kule hapa hapa one touch kule hapa kule one touch hapa kule hapa kule hapa kule one touch kule hapa kule hapa kule one touch hapa kule hapa one touch hapa kule hapa kule hapa kule one touch hapa kule hapa kule hapa kule one touch. Your kind of music, all day, all night, right here on your only station, Power Radio. Microphone check 1 1 2 now. Kiwasha nare madhare taonja vibare missing out desiba benko tukatika tisdaki ku skiza stories charity nipple wings need defy gravity zema kumshow ati life ni exam juu mtatupiwa sufuria na hizo ni aibu ndogo ndogo misipendi so nikikupita tao jua sio madharau Nikoleza kiasi vile sisi hufanya pande hii ya the tracks hatuchezi na kazi sipoteze wakati tumekunja mashati
Ladies and gentlemen, check him out at Mavela. Huyo ndio guest wetu wa leo mazee. Na unajua nini? Tuko wax ama vipi? Hey, ladies and gentlemen, where are we? Just to remind you, talk to your people. Tell them we are at Power Radio, PAWA, both on Instagram and on Twitter. Pale YouTube pia utatupata. And of course myself at Kigondu, KIGONDUW. Na pia pale YouTube utatupata going live. Tell your friends we are on. Si unajua hashtag ni hashtag Kigondu is on. Let's go. Power Radio. Tune in and power up. Good. Sasa tunapiga story gani? Tulikuwa tumesikia story ya Mavin for just a little bit. Wacha tusikia the rest of it. We were talking about your directing. Yeah. And we looked at the actor na vile actor saa zingine yuko akichongumu na make choices zake. Manze. Well, I've watched you as an actor. Yeah, particularly last year I saw you in both Sarafina. And I also watched you on Mgonjwa Muitu. Yeah. Both fantastic productions. Thank I had you. a better time at the Sada one, which I watched it on my birthday. Nili watch in August. In August nikakam nikawatch Sarafina. Well, Sarafina is depressing as always. The show. Yeah, the show itself bana. Yo. Freedom. Yeah, bro. Mtu watch hivi Sarafina. And it's not because it's not beautiful. Yes. But it's torture. Then more torture. Then musema. The story is heavy. It is heavy. Miuita. And I guess, I hope neza tumia hii word on radio. Wacha nitumia then tujue ama neza itumia. It's an orgy of pain on pain on pain. Pain and misery. Every other scene. Exactly. Every other scene. Actually, I had a friend of mine from Primo who came over to watch the show, and she came with her baby girl. And I remember her texting me when I was backstage. She's like, "It's heavy." I'm like, "Yeah, it is." And then she would text me after like an hour, and then it's heavy. Yeah? It's getting heavy, bro. What part do they get the freedom? Yeah. There's no light moment. Hakuna comedy kidogo. And even if there is, it's very, very short-lived. Yeah, bro. Like, honestly, and this is not on your performance, even Yeah. the choices that were taken, comedic choices, Yeah. I didn't like them at all. Because the character who went for those wasn't supposed to be the one going for those. You know what I mean? You know? And if you're watching this, we love you. You have a great voice, Maze. But I remember sitting there and going, bro, don't joke now. Don't joke now. This is not the point. to You're like the give filler. jokes. You're Yes. like the filler. But you guys had a good time. We had an nonetheless. amazing time. Actually, I had the liberty of choosing the character that I would do. I remember watching the film and I was like, I really love the way that priest was just doing that kabit. So when the roles were there, I remember approaching the director and I was like, "Hey, Manze, can I please do this? It's a small character. I want that small character. I want to be the one who finishes that act." It was like, yeah, no problem. And it was amazing. It was one of the few instances that I had to perform and stick, because by the time namaliza line zangu ngoma ilikuwa inaingia, and it wasn't like a live band. So if I hesitated or if I elongated my lines kidogo back to discipline as an actor, then the music would have caught me halfway through. And it was something that I had to ensure that I do every single day. It was a challenge, but I liked it. I loved it. I loved it, kabisa. Down to a T. Sarafina Mazena imekuwa nominated for a couple of things. It is. We are hoping tonight people are going to leave there happy. Hey, this is a prayer, man. This is a prayer. You also in Mgonjwa Muitu. Yeah. A character who was the opposite of what you did for Sarafina. A clown. A clown, bro. Tell us a bit about that particular performance. So the idea behind it was, because initially I was just given the doctor, but as rehearsals are continuing, blah, 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 the guy is like, by the way, we need someone to, come in at this point, because it was one of those slapstick comedy kind of shows. So mtu anaweza tokea tu all of a sudden, like, okay, I'll do it. Can you play a guitar? Yes, I can. So definitely do you have a guitar? Yes. So it's like it was meant for me. Clearly, Maze. And it was very, very weird. Yeah. I'm not the kind of chap who has been a clown. That was the first time. Yeah. And it was interesting. Ulijibamba, we could tell. Komse anajibamba tu hapa mazee. Well, it was a good performance. It's up for Best Actor in a Leading Role for Bilal. Yes. Na Sarafina pia nani is Best up Actor for... in a Male Leading Role, Gadwil in a Musical. And huyo kwanza, the way he got shot several times. Maze. That performance, maze, akishutiwa tu. Dash. And then anadunda hapo Maze, I was chini. seated right next to him. Serious? Like to where he fell.
Yes. So I saw it coming. I saw him running towards the audience. Nikasikia tu niko. It was Oh, a good he's show. jumping. It was a He's good going show. for It it. was a very good show. Fantastic. Well done, Maze. All the works you guys are doing at Nairobi Performing Arts Studio. Yeah. And also at Son of Man. That's bro. right. Hey, big up yourself. Hebu tuongelee sasa Son of Man. Pia Son of Man wako na a couple of awards. They're up for a couple of awards. We've been nominated for Best Two-Hander Production, which was Loose Ends. David Harrower's Blackbird. I did an adaptation of the same. We've also been nominated for Guns N' Roses. One of the actors, Precious, got nominated for the Best Female Breakthrough Artist, if I'm not wrong. Then there is In Sickness and in Health, which is one show that I really, really love. Best Script, as well as, Company of the Year. Those 4 awards. Bro, Company of the Year, man. That's a big flex. I know, I'm hoping. Fingers crossed, That's a bana. big Fingers flex, crossed, bana. fingers crossed. Yeah. Watuone kama watatupatia auditorium tucheze kabisa Sindio? sasa. Yeah, we just have fun on that place. All the best, Maze. Thank you, sir. Speaking of Guns N' Roses, they're one of the legendary musicians, and this is not only the title to his play, who never won a Grammy. Really? Yeah. Nimejua sahi. Bro, I was just giving examples of people who never won Grammys. And the question of the day is, do awards matter? Yeah, and maybe I can put this on the table, like, because we can tell of careers where the award actually elevated them next level. Nimepea an example ya Lupita Nyong'o. Yes. The world didn't know that much about her until she won. Unajua, she did the speech and I'm not crediting her career to just a Grammy, because she really works hard and you can see that. Yes. But then again, uko tu, the Grammy the placing was perfect. Yeah. But you also have so many people who have won all these awards yet never really took off after that. Yeah. So at the end of the day, do they matter to you? I think they do, to a given extent. I think the key word here is to a given extent. If you look at a character like, or rather a person like Lupita, it's not just the award in itself, but also who she represents as a person. So that's the first Oscar that came to Kenya, probably the first one in East Africa, probably the first one within, or one of the few within Africa as well, one of the few within the Black American community. So you have to understand what it represents and who this person represents when the award comes to you. So I think that in itself is what also added to the hype and the fact that it elevated her as a person now to another level, because elevating Lupita is elevating Kenya. She's now an icon. East Africa, Africa, as well as Black America. You understand? Probably if you look again at the work that she did as well that led her to get the award, it was a story about slavery. You understand? It also elevates the story and people begin to resonate and the emotions behind it, etc., etc., etc. Now, if you get an award for a show that probably did not have as much impact, or if you are one of the many who got awards, let's say, for example, you are nominated for, let's say, Best Actor, but mkoka wa 250, na nyi wote mumewin, na let's say nyi wote mna represent Kenya. Let me tell you, people will not talk about you that much, because why should we talk about you and there are like 49 others? So you also, I think it's a situation of time and chance. You just have to be at the right place at the right time for the right thing to happen. Yeah. I like that, Maze. Kawe uko out of the 49, Maze. Izia mko wengi. But I hear you, bro. Yeah. I hear you, bro. And they do encourage the artist as well, because I don't know if you're like me, but a majority of us were not encouraged to take this path. Oh, you're right. Well, I'm not like you in that. But I'll tell you why. But keep going. Mimi wazazi wangu wamekuwa in the audience from when I was like 0. From kitambo. Yes, sir. You're like, a majority of us tulikuwa naambia wachana, this is a hobby, blah, blah, blah. You can't and all that. And it weighed down on us. So the moment you receive an award, you're like, hallelujah. Validation. Kumbe there is direction in whatever it is that I'm doing. So I think the awards play a part in that. But besides that,
if it comes with a particular form of investment, then it's good because then it elevates and makes your work also a bit easier. Yeah. And it opens you up to more doors and markets you as well. Yeah. What about awards na azitoi kakitu bana? Si last year nimefagia awards ka zote. Hello. Still waiting for my money ya babu na mwamba. Maze tumechange your CS baraka 5 and everyone who keeps coming cares less and less. And less. And right now I don't even think we have a CS in particular. Atuko sure mali tuko, and that just goes to show, I mean, but Ministry anyway. of Culture Anyway. No, you can inject in power. You can inject. It's true because you'd then have to ask the question, in an entire country where we are built on culture, you know, sports and culture. Kenya is known for, you know, Masai Mara and things like that. That's culture. Are you getting my point? So where is our place? The music we sing, the clothes we wear, the Masai people. Culture, maze. And the thing about culture is, yes, we can think of it as stagnant, as a thing, but it is also present continuous. Unajua? It is. And the present continuous is being created by the artist. So if you're not investing there, maze, can you imagine the number of people who sort of are employed when one production is up? A lot. Yeah, well, ukipandisha kitu stage, kuna mtu anawapikia. Yes. Kuna mtu anawapaintia. Yes. Kuna mtu anawajengea. Yes. Kuna mtu anafanya costumes. Yes. These are kuna not mtu actors. Props. Exactly. All of the, and then kuna wenye wanakujanga day show. Right. Hata sijuangi wanatokanga wapi. Kuuza vitu, like there is so much that is happening in and around that space. Yeah. And all you did is write a script. Yeah. You get the point? So there is a lot that can be done. I don't know why it's not being done. And you mentioned COVID at the earlier stages of this show. And I don't know if you remember during that time when people were locked in their houses, it is the artists that kept them alive. Kama watu wangekuwa wanasikiza mangoma, they would have committed suicide. I kid you not. Because all of a sudden the world was shut and it is we who gave them hope. Yes, sir. Yes, sir. Claim it, bana. It is the so artists. We have a place. We have a place. Like ours, we have a place. Artists are like gods, manze. Yeah. Hey, wacheni. Do you know why they're called like gods? Because they create. They are creators, maze. Yes. Ladies and gentlemen, in the next and final link, we'll be telling you what Mavin is cooking. Atatuambia pali utampata, maze. Big up DJ CJ Kenya na kucheki maze. Atuonani mtu wangu bana. Nasema you're lucky Kigondu, art imekuwa vita man. I totally agree. But you know what? Hii vita tunaendelea tu tukishinda. Pole bana. Aluta continua bana. Je, hiyo story tunafanya nini? Tunaifanya bonge la biashara au sio? So nataka tusikize Jua Kali and then another one and let's come and do a final link with my brother over here. He'll tell us what he's up to, and hopefully you will go and consume his art. Ladies and gentlemen, let's go. Sindio? Tujibambe maze at PAWA Radio. Tupate Twitter, tupate IG at KIGONDUW. Mavin, zako ni gani? At Mav_Ella. I'll tell you about that name. Msiniangalia vibaya. And at Son of Man Theaters as well. Hiya. Let's go. Power Radio. Tune in and power up. Bongo la biashara. Mausio. Black market. Ama vile tumtane ita mra. Neza kupitia leo nikuonyesha ile kitu chemgani ni poa majioni ama usiku. Ni laptop noma kifotini nchivi mawaya ziko na screen yake ni fiti. Sele CD change ulisema aje nite mtua sound iweke kwa gari. Kwenye ufa na macrom technology noma iongeze iPod. Tit madrisha vash wacha meze shavuta kio juu kuna moto nataka kuonyesha. Au kuna shughuli baadaye basi kuna mtu hapa lazima nimfungie kambi. Nasikia uko na simu noma magava kitokea utaniona. Sali yangu nenda Garissa utasikia madolari midubadilisha. Bei ya kutupa Q70 baadaye nikute ngazini juu ya mete. Sali yangu imefunga biz tuonane kesho. Ni ya leo. Tunaziuza 50. Ni ya leo. Tumezifungua tu saizi. Ni ya leo. Wewe jichukulie yako. Ni ya leo.
kwenye viatu na mng'aro. Niaje madhe, yo, niaje madhe. Siku aftari ulikuwa na shida sufuria, niko nazo lakini wenda kuzia tu 100. Unatumia tu stillware kutoa hizi alama, lakini alama zinakaza kinaamina. Si unajua vitu zingine madhe ufanana. Ndio kupitia jioni, Joni aje Joni. Si unajua ule pala alinipatia burungo fulani ati nikuwe broker. Nitampiga bafa ameswa broker, ugeuka mwisho akakuwa the owner. Ngoja ataona. Wendi aje, niko na rangi ya nyumba. We tafuta soko na mali tunaweza uza, ama tutumie cafe painting. Tupake watoi bora tu tupate senti. Unaka umesota, unakali duni. Sunbebeshe hizi mbao tukauze kaa kuni. Au kuna sidi ndani ya nyumba zimeharibika. Tunaweza wadanganya ni sidi za mtambaruka. Ama twende ghetto, tufungwe kibanda. Tuuzie kahawa nitakuonyesha itawabamba. Si mdalasini, si karafuu. Tutawachanganisha zote wasikie nafuu. Kisha ikiwabamba, unajua nini nafuata? Kuwasanya nzumu na mambota. Mashindoni mogoke imeshikama ni kuota. Wakishika ujanja kawa tunaanza kwa ile hali ya kuosha. Rimi napotea, segmile napotea, tenze napotea. Makarao wakikuja gari na bembea, 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 bembea. Ni ya leo, tunaziuza 50. Ni ya leo, tumezifungua tu saizi. Ni ya leo, wezi chukulie yako. Ni ya leo, kwenye viatu na mng'aro. Ni ya leo, tunaziuza 50. Ni ya leo, tumezifungua tu saizi. Ni ya leo, wezi chukulie yako. Ni ya leo, kwenye viatu na mng'aro. Power Radio. Tune in and power up. Yeah, the original storyteller. Jua kali mazee, na tunapenda sana vile ali-introduce Major, and it's beautiful to see Major doing major influence in the industry right now. I had to do that, bana. It was right there. Speaking of kucheza na maneno mazee, wacha tuende kwa Mavo, at least atuambie what he's been cooking, both as a playwright but also as a producer. Tusikie ama ako na kitu anatuletea soon where we can catch his works and so on. Nikose. It's always about going next level, and I remember I mentioned this to you yesterday. I want to try my hand at a musical sasa. Okay. So tumechukua story ya Shakahola, and I've written a story called Against the Tide. We're going to be staging it at the National Theatre Ukumbi Mudogo, and it's going to be on the 11th down to the 13th of April. That's what's up. Opening Friday night, and then tunaisukuma mpaka Sunday. Yeah. Story ya kanisa, mapenzi, and Shakahola. Wait, Opening on Friday. Up till that Sunday. Yes. Okay. We're doing 3 days. Friday, Saturday, Sunday. Hey. Yeah. All the best, maze. Thank you, man. All the best. Jipe bana. What about inside ingine? Najua kuna kitu unapika na Stuart. Yes. Yeah. We are doing the trial of Dedan Kimathi. It's one of those historical plays, and now that we have been doing it, because I've been doing a lot of reading and researching up and pale, trying to understand how it was back in those days. And let me tell you, una feel kauchungu fulani. There's a book I'm reading, and after every like 5-10 pages, na sit na medi najiuliza, hapana, these things no one knows about them. Bro, and people need to, and that's one of the things that we want to do. We want to tell a very authentic story so that people can actually begin to understand. We are looking for content on Dedan. Hatupati. So ni sisi ndio ni kama tutaanza ku sort of like lay the groundwork for people to understand how it was back in those days, and so that they can actually begin to appreciate our history a bit more. Hey, Maze, it's about time. It's always beautiful seeing us going back to the stories that have been told before. Yeah. But then again, telling it these stories for and now. Yes. So, mna any idea when this is being staged? Yes, June. I don't know the exact dates for sure. I think mid-year. But yes, about
midway through June hapo if you give or take. Yeah. Ladies and gentlemen, this is the same company that gave you so many legendary plays. They gave you Jesus Christ Superstar. That's right. They gave you I Will Marry When I Want, Mgonjwa Mwitu, Sarafina Maze. So they can't go wrong. I love what Stuart does when it comes to the va-va-va-voom. The va-va-voom. Theater nimeongeza va moja sijui ya nini. But he goes all out. It's always exciting. It is. Especially now knowing mkona yeye pia na Godwill. Yeah. Maze, we can't wait to see all that and so much more that you have cooking for us bana. Yeah, man. Na ukimedi ulikuwa juu ya Mavela nini? Let me tell you. Hiyo jina. Mwache kome. Hiyo jina. I was in high school and my name is Mavin, right? So I just thought what would be a good name for Facebook. Na Facebook ndio imetokea. So it was Mavo, Loverboy, Mavela. Okay. So Mavela being like sort of like a remix of Mavo in one way or another. So after high school, I dropped the Loverboy. I just kept the Mavela. Yeah, you kept the La. And then guys are like, yo, bro, unavutanga. Like, what do you mean? Mini Mkristo. Form, I'm a born again Christian. Hii unaitwa Mavela. Like, kwani Mavela nini? Sidi jinango. Like, like nyinyi. Yeah, so me clarify, just to make it clear. Yes. Maze. I don't smoke weed. Okay, let us clear the smoke in the room. Yeah, wacha ijulikane maze. So grateful for your time, Mavo. Yeah. Mavela mwenyewe maze, thanks for coming through. Nashukuru. Yeah, always a pleasure just sitting and talking about the arts. And sai vile unaenda awards, man, I wish you well. Thank you so much. Wish you also the best. Asante. Tupatane hapo hivi. Tupatane. And let's, as you always say, keep at it. Yes, sir. No matter what, whether we win or not, whether they support us or not, whether gava iko maiko, we will do it. Exactly. Because if we don't do it, we will die. Right, that's all we know. And besides that, Maze, it is important work, Maze. Ladies and gentlemen, thank you so much for being with us so far. Saizi, tulikuwa tunaongea juu ya the 49 others. Well, guess what? I'll be talking about 17. Nataka tuongea juu ya the next, yeitwaje, ni King Bon Hu. Sijui vile nitamsema, the Korean filmmaker. His next film inaitwa Miki ama Mike 17. We'll talk about it just a bit, play you the trailer, then tell you what's going on this weekend. Kuna show kibao zinaendelea here, there, everywhere. Ladies and gentlemen, we're getting into the music. As for now, Mavela not show. Until next time, see you soon, Maze. Asante sana, bro. Thank you, sir. Thank you, sir. See you guys at the show. See you soon. All right. That is it. Let's go. Power Radio. Tune in and power up. Fuck food for thought. Yeah. This is the devil's pie meant from God particles. When I rhyme, it's libation for the dead radicals. The lines align with the constellations. Holy matrimony with the mic was my emancipation. Put you on a hiatus when I'm switching heights. With constant elevation of the mind. Your third eye is blind and cyclops. Cycling your psyche, a psychedelic ride. The revolution overlapping your orbit. Let it haunt you like a ghost wrote it. My soul blacked out, but I harness the darkness. For righteous energy, so I can channel the smartness. But I'm not on your channel, so you say I'm a lost cause. Cause I don't compare my false flaws to menopause. Or say how I got more hoes than Santa Claus. This, ladies and gentlemen, is the that's not your preference. Kenya. Check him out. Your contribution to the decadence. He's a prophet, Maze. Let's go. Let's burn the incense as I connect with my innocence. Her seed is blowing trees. My innocence. Her seed is blowing trees. Yeah. Don't tell my mama, yeah. Her seed is blowing trees. Lock my body, can't trap my mind. Lock my body, can't trap my mind. Lock my body, can't trap my mind. Towards the sublime. Lock my body, can't trap my mind. Lock my body, can't trap my mind. Lock my body, can't trap my mind. Towards the sublime. Fuck food for thought. Ini token kabla spotlight sija gain. Love is pain. I have a feeling mkinichukia siwezi lalamika. Tulikuwa hapa kabla hata continents kugawanyika. Wanaleta gimmicks for the better civics. Naleta physics na metaphysics. Walini sideline, spirit moving towards the sublime. Seated kwa stairs, high on datura na spit sumu kwa snares. This world is not my home, so napita.
kwa lap na scroll za Veda na gita. Mi ndo the truth, pen rap kwa polygraph na beba na ether. Beauty ni skin deep, nilianzip ngozi yangu, ugliness yangu aione vizuri. Akili yangu kubwa kuliko gapiko katikati ya infinity na sufuri. Kusement love yangu kwa hip hop, sitaji products za bamburi. Down to earth lakini nitawalk tall hadi ndani ya kaburi. Milango na sura nyingi kuliko kitabu cha Zaburi. Calendars na 1000 clock, nilizitumia kubandage spirit yangu shattered na mentality ya time will be daughter. The down shattered, na notion ya time flies. 24 o'clock system kwa amia ostrich na kiwi. Lock my body can't trap my mind. Lock my body can't trap my mind. Lock my body can't trap my mind. Towards the sublime. Lock my body can't trap my mind. Lock my body can't trap my mind. Lock my body can't trap my mind. Towards the sublime. Your kind of music, all day, all night, right here on your only station, Power Radio. Hey mama, ni Johnny hapa. Unajua, mama. Don't ever call here. Do you hear? This way that I know you. Mama. Attract vile MIC, you attract MCs. Tunafaa to catch breeze kule West Indies na kutamani toka zamani. Figa yako, mwili wako, sura yako, that pretty face makes me feel so good. Kama maze ni aje sema, ingawa bima sina, expensive dinners, tears, pesa sina, lakini nitakupa satisfaction. Tukiwa si wawili nikupatie action. Mi sio amateur, si need introduction. Nikupe thriller mpaka usahau Michael Jackson. Fast things fast, body massage, relax otero, sasa yuko in charge. Ni bulimi dondosa, haki una makosa, inafaa ucheki vile wewe ni kipusa. Kila nikikucheki nini ataka kukubusa. Siku moja wewe nilikukuta, ulinipeleka hani kama nimevuta. Nolai, nataka kukubamba wewe kuja, uwe wangu moja namba, nikupeleke kwa yangu keja kule litu kwa keki without SWV, niwe nawe mpaka siku nitamit. Tupak na B.I.G. ile kitu chani jazz kukuhuzu umenicheki kwenye TV, na pia nikiweke masio na bado wewe ujipi. Vipi, wataka nini? Nikupe 3 wishes kama jini, lakini mimi binadamu na nina hamu ya kukudaba. Kwanza nikiona tabasamu na hicho na romance kama patra. Kuja uwe wangu Cleopatra, niwe wako Black Julius Caesar. Unachohitaji nitakuhimiza, sikiza supu. What is born without Mavin, let's get it on, yo. On and on and on till the break of dawn. John Pop wa pili, akikuona haki atasema kuja ili tukeswa Kiswahili nitakupa mpaka utadhani eti Romeo amefufuka. Hani kila nikikuona na tamani niingize mguu wa tatu huko ndani, kwani na cheki hiyo bute na waza ni ikute niivuruge hadi waowe ujumbe. Njoo tuvuke baby boo mpaka kule Dandora phase 2 kwa paradise yangu bora yenye miguu 4 na macho
stress kubwa yanakumat panda si mataa kisha washa mshumaa chuchumaa oh yes siku hizi mambo yangu yako B to the OX wani check kama L to the OX wanadhani nina money power and respect wanataka S to the EX wani pek lakini yo ni wewe ninataka na kwambia kama vile P to the OX nyambo okanyal baby ni catch in my head. Your kind of music, all day, all night, right here on your only station, Power Radio. Yeah, DEP, yani king wa rap, niko kwa booth moja na Kibicho. I never had a jam like this before. Never put it down like this before. It's feeling good, feeling right. Looking at you, checking me. Looking like you're liking what you see. Jay, unani hisi. Nani metoka mbali. Nipishe tafadhali. Niko na mpango, nataka kufurahia. Wewe pale kwenye kona hudhuria. Hii ngoma ya mtaa, mavazi mejaa, mademo sawa hasala. Hii ngoma ya mtaa, mavazi mejaa, machali sawa hasala. Kufunyo wero na mabese Joe. Girls in my country go winky Joe. Throw your hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. Spread my wings, it's time to shine. Finally taking all that's mine. I'm feeling good, feeling right. I packed my bags, it was time to go. Many were the times I felt unsure. Hey, nani merudi, nani metoka mbali. Nipishe tafadhali. Ooh la la, leo ninataka kupati. Manicure, pedicure, chini mini skati. Hii ngoma ya mtaa, mavazi mejaa, mademo sawa hasala. Hii ngoma ya mtaa, mavazi mejaa, machali sawa hasala. Kufunyo wero na mabese Joe. Sema kanji kwa wingi Joe. Mistari zangu ni tamu nishatambua, mziki nikatafija tayari nishabambua. Hii beat kwangu ni famu nishachafua, rafiki utakatika je? Ha! Ongela track nishapewa sana pima mziki. Big boss the picture collabo na Nick. Ni mara ngapi nitawapa muktasara inaosema kolo ni mfalme king wazara. Na samsio kaasha nipa beat moja, kazi yangu hapa ni kuleta vioja. Na kupa tu chache mingi ni nuksa, wanipendi juu ya doba sinadhani ni looks. Juu skill yangu ya rap ni kama last name ya jua. Kali tumekuja tukupari, dem shika chali, chali shika dem. Chini kwa chini cheza mziki kem kem. Hii ngoma ya mtaa, mavazi mejaa, mademo sawa hasala. Hii ngoma ya mtaa, mavazi mejaa, machali sawa hasala. Kufunyo wero na mabese Joe. Girls in my country go winky Joe. Throw your hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. Hii ngoma ya mtaa, mavazi mejaa, mademo sawa hasala. Hii ngoma ya mtaa, mavazi
Power Radio. Tune in and power up. Hey. What happened to Nikki, Maze? Fantastic human being, beautiful woman, ladies and gentlemen. Welcome to Center Stage, Maze. Tunajibamba tu tukiongea juu ya all these different shows. Tukiongea juu ya all these different musicians and actors. Do you know, a good question is, why is she not on TV, bana? She had a TV show, alikuwa anafanya breakfast or something for a minute there. I don't know why she doesn't act, Maze. If she's interested in acting, Maze, hala at your boy Nikki. Kaa unamjua si mshomato anamtafuta. Because we know what happened to the other musicians. I've seen Habida. Habida is now on Foreplay. She's acting. Someone else who was singing back in the day and is now also acting is Patricia Kehoro, who's also on Foreplay, doing some very risque scenes. Everywhere we watch, Maze. Enda ujibambe bana. Other people who used to sing back in the day who are now on TV ni kanani. Joy Mudengi. Well, she's done radio for the longest, but as a rapper, tulikuwa tumemtambua kiasi. But you know what? She's now acting. And she was acting for a minute there, so it's good to see her back on the screens. Nani mwingine alikuwa naimba na amerudi screens? Well, Sanaipei Tande. So it's beautiful to see them, what do we call it? Pivot into all these different careers once we've known them by this thing. Hata nani alikuwa squeezy an act. Toklezea, what was the name of that chick? Ule wa Toklezea. Well, she's also acting. I haven't seen her on screen for a minute. Nilimcheki kwa ile story ya Citizen TV. Sikumbuki ilikuwa inaitwaje. But anyway, all these different queens. I'm curious, what happens to the men? Wanaume wako wapi, Maze? Once your career in music takes off and you are no longer singing ama rapping, what do you pivot to, Maze? Tumesikia wase wamefungua mabuchari, not a bad thing. Tumesikia watu wamefungua mahardware and so on. But I'm curious, Maze, choices zao baada ya mziki ni gani? But anyway, we just had Mavin in the house. Tukaongea kiasi juu ya awards. You remember my question of the day is still, do you think awards matter? Do you revere them more? Do you unawaheshimu hata zaidi once wamezishinda? Personally, nimeshinda nini? Nimeshinda best actor in a solo production. A year ago or two ago, I won best playwright at some point. Last year, best producer, best director. This year, well, we'll know tonight. Maze definitely playing for the best. But we've made peace, at least for myself, realizing that, well, bidii yako ndio inakuuza mwisho wa siku bana. So do they matter? I think they do, but are they everything? I don't think so. Because like we said, Snoop Dogg, Busta Rhymes, all these guys have gone on to have fantastic careers. And ukiangalia the number of things they've won, well, not that many trophies, but a lot of hearts. Like the most popular rapper on this earth, hana Grammy. And who is this? This is Snoop. Utadhani ni Lil Wayne, utadhani ni Drake, utadhani ni Jay-Z. Nah, bro. The most celebrated in terms of numbers, in terms of going by recognition. Umse akienda kokote, atakuwa, Snoop Dogg. Hata akienda Kakamega, Maze, wamevaa t-shirt ya 50 Cent. Lakini pia wanatambua Snoop Dogg. Ladies and gentlemen, that's the question of the day. Saizi nataka tuingie trailer. Tunaongea juu ya vitu saa zinakam. Hii ni an Oscar winning filmmaker. Nataka ucheki hii trailer. Then after hii trailer tunaweza banje kiasi yake. Let me know, what are you watching this coming weekend and so on. Hii inakam not so much later. In a couple of weeks tutakuwa tunaicheki. We cheki hii trailer then tupige hiyo story. Let's go for it, ladies and gents. Let's go. Power Radio. Tune in and power up. Hey, Nikki, what's it feel like to die? I really hate dying. Every time. The painkiller's not working. I think the dose was too high. Who cares? He's gonna be dead in 10 minutes. But I was expendable. So getting dumped and burned was my great gift to mankind. Okay. And action. Every time you die, humanity moves forward. You're expendable! You're here to be expended, damn it! This is so exciting! Wait! He's alive! I'm fine. See you tomorrow. You don't look like you're printed out. You're just a person. This Nikki's special. This could appeal to even a cretin like you. You said what? Mickey 17. Amazing. Okay, cut.
Only in theaters March 7th. Tickets on sale now. Rated R. March 7th, Simbali Maze. March 7th is not too far from here. Are you excited for this film? What film are you excited for? Let's talk about this particular one. Well, Mike 17 is a 2025 science fiction comedy produced, written and directed by Bong Joon-ho. Based on the 2022 novel Mickey 7 by Edward Ashton, the film stars Robert Pattinson. Huyu mnamjua toka movie za wanaitwaje werewolves. In the title role alongside Naomi Aki, Steven Yeun, hata yaezi sema Kigondu, so hata msinijudge. Toni Collette, and of course, Mark Ruffalo. I love this actor, and it's so good to see him experimenting with all these different directors. Mickey 17 premiered on at the 75th Berlin International Film Festival on February the 15th, not too long ago, in juicy too, before being theatrically released by Warner Bros. Pictures in South Korea on February the 28th. So inakam kuwa release, so ndio ianze. Ukiona trailer originally, ukiona the cinemas ulikuwa unaona coming January 2025. Mickey 17. Well, January isha, February ndio ina dose, but wanasema itatokea pale majuu, yani Mayolo, yani USA, yani Canada on the 7th of March. Then finally tutaifind huku mtaani. Of course ikitoka majuu inakuanga like a couple of days later, hata si tunaiget, if not the same weekend. So definitely watching this in March. Tagline ya hiyo show inanibamba sana. He's dying to save mankind. Well, a lot of people, nimekuwa nikiona critics wakisema different things. Some are saying after Parasite ameenda down, wengine wanasema this is his best English work. So I'm curious what you'll think when you check it out, and when you do, let me know. Maze, hiyo ndio trailer ya siku bana. Sijaenda kuwatch movie of late, so leo sitachambua filamu yoyote, but last time tulibanje juu ya the latest Mark Wahlberg film. Sijui ama ulienda kuicheki. Let me know if you did. Na kitu ingine yote umecheki. Kama ni mtaani, unawatch nini? Watu wamewatch Cash Money. Are you talking about the scenes going on? Uko na Showmax, na si ati na advertise. I'm just saying this is where you can check out the latest Kenyan projects. Let me know. Cash Money iko na nani? Cash Money iko na watu wengi. Number 1 iko na John C.B. Okumu, who plays Joe Jenga, a billionaire. A billionaire whose death sets off the series events. Wait, kwani kwa hizi zote udedi siwa spoili ingine yote yako? Sanaipei Tande, beautiful human being who's a phenomenal actor. Check her out. She plays Joe's disillusioned wife who has an affair. Woo! Check it out. Tuko na Amara Tari, who plays Kate Morris Mwangi. Huyu actor ni mbaya sana. He plays Christian, who's Joe's illegitimate son. Who's also a ruthless killer. Hello, tuko na Janet Mbogwa, huyo mnamjua from TV. Na nimemcheki pia amerejea radio, lakini since tuko sisi huku hatujui hiyo story, tunamjua ka actor. Ama ni aje? Tuko na Joy Muthengi, ya Kenyan media icon. Tuko na Lelana Kariba, Makbul Mohamed, Dedan Juma, Oliver Litondo. Oliver Litondo, OG mwenyewe, Shiv Singh, Ronnie Karaoke, Anastasia Liz Wamoro, who's also new to acting. So check them out. Let me know what you know. Let me know what you're enjoying so far. Tell me, unaipenda au ipendi? Tell me your rating. Nakumbuka after ile ingine itokee, ilikuwa inaitwaje? Kuna ile series ilikuwa juu ya muziki. Nakumbuka watu wengine walikuwa wanamulika wako, Matos, useme kitu juu ya hii, na mlikuwa mnajua kile mnataka niseme. Well, I said kama kawaida, I'll always be celebrating them. Then when it's a little controversial, I'll get into it. Of course, taki kuchoma picha, but I'm here for discussions any day, all days. Unajua, center stage is where we put all that on center stage, like literally tutaiwekelea juu ya meza na tabanje hiyo story. Let's see, another project that you can catch ni Foreplay. Foreplay iko na nani? Iko na Elsafan Njora. Nasikia hapa kuna masins zingine ngori just like you hear from the name. So it's about these 4 guys. Unajua Daniel Weke ana play Malik. Daniel Weke ulimcheki from that old NTV show. Maina Wandongo hapo anawamaliza tu na maluku anacheza Edu, and of course Bilal Wanja, who's also this evening ana run for akona nomination ya best actor in a straight play for Mgonjwa Mwitu ambayo Mavo ameongelea tu saa hizi. Well,
Wako na supporting roles from Patricia Kehoro, Habida Malone, like I said, Tracy Masharia, and of course Suzanne Karani. Sijui Suzanne Karani, wanakuitanga Suzanne siku hizi. Well, Miss Karani, we should have you over here. We talk about foreplay and many others. Well, it's good to see them doing their thing out there. Tunawa celebrate sana. Niambie, what Kenan show are you watching? Mi nitawaambia zile nimechora of late na nisikia ama mmezi watch, alafu tupanje hiyo story. But before then, tell me what you have watched na tunaweza discuss. Unaipatia nini? Sipendi kupatia ma movie ama TV shows rating, because rating I reduce to a 0 to 10 thing as opposed to celebrating the amount of work being put in. But either way, we are here to put on the spot, put on center stage and talk about it. So kauna hiyo audacity bana, hala at your boy mazeniambie mimi hii story na ikemba na I think ni overrated ama na ikemba na unajua naiheshimu sana. Let me know. Next time pia tutakuwa tunaongelea ma podcast, niambie what are you listening to mazetu. Wewe pia at some point tutakuwa tunaongelea poetry, because on center stage we are glorifying the arts maze. Na hiyo ndio tunapenda kufanya, na kama kawaida tunarudi kwa mziki, because mziki ndio inatupaka mafuta, inatufanya tu relax kiasi yake. Nataka tuende tuongelee aika supu niwe napenda. Chekiko hiyo poster, let's go. Tunakumbuka mali tuko wapi? Tuko Power Radio PAWA. Tupate pale on Twitter PAWA Radio, on IG as well, and KIGO and UW. Na unajua kama kawaida niko na nani studio, niko na Flozz. Unaweza mpata ka DJ Flozz Kenya. Jina kubwa sana bana. Iko na Kenya. DJ Flozz Kenya, one and only. Usiulize jina ya kizungu ni gani. Let's go. Power Radio. Tune in and power up. Hi baby card. I coached and I had it bana. What do you mean baby? She's not in. Who are you? Akikucha mampeni sulukuru. You know it have to kuliko chanta na pete. Wachanako na wengine na kutanganya bure. Kwanza ipusa ongeko hapa nkwambia kwa siri urempo. Unaonaka ule pale tupopupwa. You know it's the guy of the other side kama chichko. Oh, unataka ni undice the dragoni. In fact, sinioneko if I'm a very expensive young nigga from Kakamega. Hata wakinsengenya behind my paka. Kwangu tundu utakule ukali na mboka. Na leo jioni pepeko kapochikako. Nkupelekeko kwa hoteli kakupoka kupwa. Ukuleko marako mpaka unyampe bui. Sababu menipampa hata nja kupatiaka title deed na karetio. Kapapa yangu kwa kutuma salamu. Umefanyeko roho yangu inakimpia 100 kilometers. Ikipika tikitiki kama kakoloko. No jokes baby, believe me, I'm the one who let the dogs out. Na wengine wakileta kinyoriro. Vampire in capital letters, wild eye. Pretty cheese my man till I die. How's yo? Hasupu, niwe na peta. Tikiko yo poster, ukitengesha. Chito wangu na roka, ambao nimetupa. Jamo kachemuka, niwewe tunataka. Hasupu, niwe na peta. Tikiko yo fika, ukitengesha. Chito wangu na roka, ambao nimetupa. Jamo kachemuka, niwewe tunataka. Cheki, nishajipiga cheki kwenye giza ulipopita. Kunipigia tabasamu, bado ninapinga kidogo tu. Ilibakia, umezibeba furaha za mwanaume. Iko kitu, sungusa vitu, ujira. Singana pikichine ndemira. Linganisha whisky na kulombi uwhisky. Kijani lyrics zilizopendwa kama twisty. Cheki, nikikaa mimi ubleki. Oh dear, nakupenda shinda bia. Hasupu, niwe na peta. Tikiko yo poster, ukitengesha. Chito wangu na roka, ambao nimetupa. Jamo kachemuka, niwewe tunataka. Hasupu, niwe na peta. Tikiko yo fika, ukitengesha. Chito wangu na roka, ambao nimetupa. Jamo kachemuka, niwewe tunataka. Nakumbuka zamani wasichana wengi walikuwa wananitizi. Wakiniona wanapinduka kuangalia upande. Na kusema ati mtomo yangu inanuka kukeria.
lakini sasa wengi waliokuwa kinitisu niandikia chiparua sababu wananimisi. Oh baby please, songeni hapa na pate yako chikisi chibiri. Nenda yanza mapenzi viushenzi toka ile enzi uliponishow hiyo mapenzi jo. Wina daktari mbe nafasi hii ni kutouch view easy boo. Isibaki kuwa chizi tu. Ebu kumbuka kwa matatu saa tatu. Hizo smiles zilishangaza watu. Ai hasupu. Niko kwenye mlango nagonga nataka mchango. Kwa mfano na mabano nionyeshe lango nitinge bao. Iyo figa bako nipe mpango. Kilicho changu ni chako. Vitu imara shinda simba. Nikifaa kimesimama shinda pilsna. Lines na kupa yani lugha ebu chunga. Brace na zivuruga tight kama tuta fine kahizo mabusa. Mafisi wanatoka mbio brechichi au sio? Ndio hasupu niwe na peta. Nikiko ya posta ukitengesha jicho langu na roka ambao nimetupa tamu hachemuka ni wewe tunataka. Hasupu niwe na peta. Nikiko ya peka ukitengesha jicho langu na roka ambao nimetupa tamu hachemuka ni wewe tunataka. Hasupu niwe na peta. Nikiko ya posta ukitengesha jicho langu na roka ambao nimetupa tamu hachemuka ni wewe tunataka. Hasupu niwe na peta. Nikiko ya peka ukitengesha jicho langu na roka ambao nimetupa tamu hachemuka ni wewe tunataka. 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 Power Radio. Tune in and power up. Mazesi tudedicate hii pia wapenzi wetu ama vipi? We'll play it again mazee. Hii yako wewe mpenzi. Valentine's imepita tu sasa. Kama una mtu wako bana, mwambie awachishe. Then show at minute ya 3:43 hiyo ngoma. Because you're falling. Hey. Check this out, anaitwa Achieng. Check her out on the socials. Achieng, phenomenal poet. Beautiful human being with a great voice. Hey. Umekuwa ukija huku sana. I can see you from the corner of my eye. Ukisonga lines zako classic, coated in plastic. Ukizitupa mimi nashika uongo bata aminika. Nimekuwa nikifly so high. Ukiongea mimi nashuka siwezi deny. Nimekuwa nikifly so high. Ukiongea mimi nashuka siwezi deny. Yeah, I'm falling. You know you got me falling. Yeah, you got me falling. Boy, you got me falling for you. Inakaa umezoea kuangusha, mi sijazoea kusikiza. I'll make it clear, mi sidai kutoroka. You've got me right where you want. Juu nimekuwa nikifly so high. Ukiongea mimi nashuka siwezi deny. Nimekuwa nikifly so high. Ukiongea mimi nashuka siwezi deny. Yeah, I'm falling. You know you got me falling. Yeah, you got me falling. King Boy, Kaka. you got me falling. Okay.
nikifall nitakachu na guess ni hate nitapachu na trust me sita hurt you though you're not tutatight through wealth na pia achu ni do the hustling wa utakatu na uzai watoi katu koro nisha seti tatu mango kitaka ne mkiatu na pia tu maganje nitatia tu na you love niongeze gia juu uongo gani ingine autasikia I'm falling. You know you got me falling. Yeah, you got me falling. Boy, you got me falling. For you. Your kind of music, all day, all night, right here on your only station, Power Radio. Sana vile vile inafaa Jehovah wendo Adonai wendo my God somebody's daughter miko weta fafa cheki vile wewe umenifikisha faa umenibariki sana vile vile inafaa Jehovah wendo Adonai wendo my God Easily keep us over me Dua nitapiga mimi sitakoma mimi najua uko bado nami wewe ndiye mwenye nyaga Adonai Easily keep us over me Dua nitapiga mimi sitakoma mimi najua uko bado nami wewe ndiye mwenye nyaga Adonai Adonai Umebata my bread for days Singizi nikisikia sijawahi kosa base Kinenge nikisikia sijawahi kosa plate Vile naweza repay daily na contemplate Kwa nini nisijachishe Vile we come through be sufficient Kando nikizima una grant wishes Na ma-offense ikikam kwa defense Unani defend Hujawahi niweka on hold Jukwa mipango zangu mikuweka on board Misuko ikikuja wendo na control Wendo na nichunga mimi mwana kondo Mimi mwana hujawahi niweka on hold Jukwa mipango zangu mikuweka on board Misuko ikikuja wendo na control Wendo na nichunga mimi mwana kondo Mimi mwana kondo Easily keep us over Dua nitapiga mimi sitakoma mimi najua uko bado nami wewe ndiye mwenye nyaga Adonai Easily keep us over me Dua nitapiga mimi sitakoma mimi najua uko bado nami Vitu pesa na fame zisifanye mimi ni kuignore Tangu ni form umenitolea form Nikirudisha mkono we bado ndo na ni give more Nikiwa low we bado ndo na ni give up Unanichajaja na nguvu zingine ajab Alpha na Omega hakuna mwingine above Tell me who can do what you do Siamini binadamu I believe in nowhere to do Hujawahi niweka on hold Jukwa mipango zangu mikuweka on board Misuko ikikuja wendo na control Wendo na nichunga mimi mwana kondo hey. Hujawahi niweka on hold Jukwa mipango zangu mikuweka on board Misuko ikikuja wendo na control Wendo na nichunga mimi mwana kondo Mimi mwana kondo mikuweta fafa Cheki vile we umenifikisha faa Umenibariki sana vile vile inafaa Jehovah wendo Adonai wendo my God Somebody's got a miko weta fafa Cheki vile we umenifikisha faa Umenibariki sana vile vile inafaa Jehovah wendo Adonai wendo my God
Power Radio. Power up. Irony about such music is that we have some very non-churchy musicians doing powerful music, maze, and musicians we've associated with gospel doing the opposite, maze. What a world, maze. This is a kind of world we live in where a Donald Trump would be leading the greatest country, as so they believe they are, in the world. Na Elon Musk ako hapo tu anamdisrespect, anawakumbusha nani in charge, maze. So let's see how the next couple of years will be. I am curious. We just play that the next world war itokei time, maze. Hapana, maze. Apantambua, apantaka. But anyway, let's focus on what is going on hapa kwetu nyumbani, maze, particularly tuko center stage. Tuangalie kile ina happen at the cinemas. Tuangalie kile ina happen at the theaters. I'll put the spotlight on these two projects. Pale DocuBox, pale Shalom House. Unacheza chekienda wako right opposite barracks, barracks, army, pali burial site ya army. Sikumbuki inaitwaje. But Shalom House iko pale Junction Mall, ukipita tu on Gong Road, enda uacheki 5 p.m. kesho, watakuwa naonesha movie kadhaa, wamedu short films kadhaa. So this is what they're saying. DocuBox is inviting you. They're saying, join us for an evening of bold, personal stories that shine a light on real conversations around sexual and reproductive health rights in Kenya. With a focus on the experiences of young people, Kenya Creates is a collaboration between DocuBox, International Resource for Impact and Storytelling, that's the IRIS, and Journalists for Human Rights, JHR. Squata najua kuna kitu kaya. Journalists for Human Rights. Look at that. Together with an incredible group of diverse creatives who've crafted a collection of 4 short films that explore how young people in Kenya connect with their bodies, their autonomy, and their rights. The 4 films are raw, real, and full of heart, each one reflecting on the experiences that shape who we are and how we navigate love, identity, and relationships. Hizi 4 films ni gani na awa watu wako behind them ni akina nani? Ya kwanza inaitwa Bella is Dying, directed by Abigail Arunga. This is a phenomenal. She's actually a journalist, maze. I know her from different circles as a publicist, and she does a lot of amedu ya Kinangatia for Diverse. Amedu ya a couple of other, actually hata amewak naturally for Birds. Well, she's phenomenal. She blogs, she writes as well. Check her out every so often. I don't know if she still does for The Nation newspaper, but Abigail Arunga is phenomenal as a human being, and guess what? Ame collaborate na Mkaiwawi MK Mwakaba, produced by James Combo, and they're doing Bella is Dying. Check out that short film. The next one is called Home, directed by Adele Onyango. Maze unashangaa huko. These are people we don't know as filmmakers. Well, guess what? They are phenomenal artists and so storytellers as well, so they might as well jump in behind the cameras. Adele Onyango mnamjua from radio and from podcasting, and it is produced by Roy Ncheri. Wamefanya short film inaitwa Home, starring a phenomenal queen ambaye mmemcheki kwa Tukisonga. Tunaweza kama tuongea juu ya Tukisonga next time. That's a TV show that is on NTV, na iko pia TV station nyingine, na pia wameiconvert into a radio show directed by yours truly, by who I mean, Kigondu Martin. Check us out as well. Float, that is the third one, directed by the very prolific Lydia Matata. Udemi yuko amejituma, yuko tu Matata mazeje story nafaa kumtafutia ngoma ya Matata, lakini si leo. Imeproduce na Ivy Kiru, who's also very prolific when it comes to filmmaking. Check out the short film inaitwa Float, and last but not least, No Thy Botany Ngashira, lakini mnamjua as a comedian under the name of Tai Ngashira, na imeproduce na Wanjiko Wawero. Maze, Know Thy Body seems very interesting. Nimecheki snippets hapa na pale on IG, so I'm curious what it looks like. Enda ubuy pale tickets on tickets.mydocubox.org. Buy tiko, enda ujibambe kesho jioni, na hapo ni thao tu. At the gate utalipa 1500. What is going on pale National Theatre? Enda ucheck out play pale Ukumbi Mdogo. This is weekend after next. Shubewene na enjoy vile
Kyuki yangu huko nje. Well, see me niko on stage for this one. Enda ucheki ma superstar wakiwachekesha. Hawa sapero ni bamba sana. Hizi shows zao zikuwa zingine PG-18 bana. Unaenda unacheka yako yote, but they are very comical and very, very entertaining. So check out Shubewene. This is a Gikoyo comedy play at the Kenya National Theatre, ukumbi mdogo, done by Mastercard Entertainment. Wacha cheki ama tutawakaribisha next time, maybe next week tunaweza ongea nao watuambie vile hizi show vile uzichambua na vile wabamba na vile unaweza enda ubai. Tiko regular ni 1500, mkienda ka couple ni 2700. Watakuwa ukumbi mdogo which is right opposite the main theatre. Hapo tu ni ile side nyingine ya mti. We'll check out on Friday 21st, 22nd and 23rd. Is that this weekend? That's actually this weekend, yes. So go check them out. Shubewene by Mastercard Entertainment, maze. Ni watu wabaya. Wacha tuone. Director and production manager anajulikana kama Dhoni Njogona. Mnamjua kama Marian, I would assume, ama ni jina ingine ametumia, I don't know. Go check them out. Produced by Duncan Moronyo. Moronyo ni actor mwingine mbaya sana. Umemcheki kwa Sketchy Africans, pia umemcheki kwa movie ingine ya JJ ya last year. It's a free country. Dope guy, good human being. Maza, I was on stage with him not too long ago, then akavujika mguu, so we never got to do it. But endeni muwacheki, muwasupport, mjibambe now. Then tuseme nini ingine, leo jioni kuna KTAs, Kenya Theatre Awards. By next week tutaambia winners ni nani. Who knows, we might even bring a winner or two, or maybe be hosted by one. Hello. Tunatupa tu hiyo kisma, tuko mbele, iende mbele yetu. Na tumesema tu leo, ni bidii yako inamata whether una get awards or not. At the end of the day, ni bidii yako. Ladies and gentlemen, I would love to stay. I love you very much, but it comes to a time where I have to leave you, sindio? Asanteni sana kwa kuchill na mimi. Tumejibamba hapa stu, mimi na mgeni wangu wa leo Mavo. Unaweza mtafuta on the socials Mavela. Ukimkosa tafuta Son of Man. Ukiwapata wote wafuate and check out what they're doing. Big up to every theater creator out there, for every filmmaker out there, for every comedian out there, for every acrobat, every poet. Well, guess what? At Center Stage, we see you. We celebrate you, maze. My name is Martin Kigondu. This and every other Thursday tutakuwa na kam, tunachambua kile inaendelea, na hopefully wewe ukini engage, tutaendelea kujenga hii industry. This is show number 2. I'm super excited, ready for so many more. Mimi na producer wangu Flozz tuko hapa kuwa bamba na mziki, kuwa bamba na the greatest entertainment which is made by us, for us and beyond. Until next time, Kigondu, Kigondu. Follow me on the socials, talk to me, niambie umetuona Center Stage. Salamu lazima utapata ukitutumia ma DM. Asanteni sana maze. Peace in nitasema Middle East, but guess what? Peace in Sudan. Let's go. Power Radio. Tune in and power up. Damn, Alex, you spazzing out. Mtanipenda vile niko ama mtanichukia, hiyo ni ya kwenu. Yeah, Kalesa napigana leather, luku nacheza na weather. Just because ni ngoma ya mwisho maze tutairudia tena. Umesikia? Luku tunachapa, Kalesa tunachapa, enda mboka. Leather tu. Let's go. Damn, Alex, you spazzing out. Mtanipenda vile niko ama mtanichukia, hiyo ni ya kwenu. Yeah, Kalesa napigana leather, luku nacheza na weather. Ubana kana dereva, nyuma madamu wawili na beba. Kalesa napigana leather, luku nacheza na weather. Ubana kana dereva, nyuma madamu wawili na beba. Akiba ni nyama ya kesho, leo na shukuru mayai. Future ni runda, bonge la nyumba, niweke alam, niweke masai. Baraka zake Nyasaye, mbogi kidae, mina supply. Hapa wadhi wamevai, zimewa nice, hypnotize. Kizungu ilikam na meli, shilingi ndo msema kweli. Jirani katanta peli, jwali ni cheki teli. Na shiba mpaka na shibisha wageni, na sijalipa madeni. Vile na jaza maheni, lenga vikombe, leta besheni. Kalesa napigana leather, luku nacheza na weather. Ubana kana dereva, nyuma madamu wawili na beba. Kalesa napigana leather, luku nacheza na weather. Ubana kana dereva, nyuma madamu wawili na beba. Kalesa napigana leather, luku nacheza na weather. Ubana kana dereva, nyuma madamu wawili na beba. Kalesa napigana leather, luku
luku nacheza na weather. Ubana kana dereva nyuma madamu wawili na beba. Buda kusota na jua, tumesurvive strongi na sembe. Daily napigwa na jua, hata za macho na meza wembe. Sidhani ngejipa na jembe, sijidanganyi kuhaso matembe. Huku nijali mawenge, usinijali nikimea pembe. Miaka kanane majuu na siku omoka, shida ni gani? Maswali ni sasa utaduju, si tumesota, lafu uongeze sahani. Lakini Mungu ni nani, anaweza vitu ziwezekani. Tulia, kana imani, tangu zamani bado yunami. Kalesa na pegana leather, luku na cheza na weather. Ubana kana dereva, nyuma madamu wawili na beba. Kalesa na pegana leather, luku na cheza na weather. Ubana kana dereva, nyuma madamu wawili na beba. Kalesa na pegana leather, luku na cheza na weather. Ubana kana dereva, nyuma madamu wawili na beba. Kalesa na pegana leather, luku na cheza na weather. Ubana kana dereva, nyuma madamu wawili na beba. Power Radio. Tune in and power up.